it by force. Praise be to Jesus. Leo hii kama nitakupata na shati yangu na nimekuwa nikikitafuta, nikikipata kwako nitakichukua bila tafadhali. Hallelujah. Because I know it is rightfully mine. Bwana Yesu asifiwe. Once you know that it is rightfully yours, you must take it by force because you are not a thief. Hallelujah. Amen. And today we are going to see how we are going to restore back, or what will be restored, or what has been restored. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Samuel, 1 Samuel chapter 30, that I've said, it is the story of David. Bwana Yesu asifiwe. And before we go to chapter 30, we'll have a summary of chapter 29. Praise be to Jesus. This is David. Remember, David here already, he has been anointed to be the next king of Israel. Praise be to Jesus. Amen. But now, since the time David was anointed, and Saul came to realize that it was David who is going to inherit the throne. Hallelujah. He became mad with David. Bwana Yesu asifiwe. So, Saul akaanza kumfuata Daudi. Alikuwa anawinda maisha ya Daudi. Alikuwa anataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, ukisoma kuanzia 27, kuanzia 26 ukipanda, hapo, the Spirit of God had already left who? Saul. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. And now, David is running after his life. Bwana Yesu asifiwe. He's running for his life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saul is the one who is running after David's life. Bwana Yesu asifiwe. Now, the Bible says that katika hali ya kukimbia, David akajipata katika nchi ya Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Akajipata kama refugee in the land of the Philistines. Hallelujah. Have you ever found yourself as a refugee in the city of the enemy? Daudi alifikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema alipotoroka akaenda katika nchi ya Wafilisti, yule Sauli ambaye alikuwa anamfuata akasema, nimemfuata, nimesikia ametoka ameenda katika nchi nyingine, so sina haja na yeye tena. Unakumbuka? Shikilia hapo. So, Biblia inasema when David came to this land of the Philistines, Bwana Yesu asifiwe, who came under the prince of this land, who happens to be the son of the king. Bwana Yesu asifiwe, the king of God. Hallelujah. Nakumbuka, David killed Goliath. Goliath was from the city of God. Munapata hiyo hadithi. So, this prince, hallelujah, mwana wa mfalme, akamkaribisha Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hata akampa makazi. Hallelujah. He said that today you are going to dwell in my palace. But David said, no. Why don't you give me a city? Bwana Yesu asifiwe. Why don't you give me a city that me and my men, we can dwell there? Hallelujah. So this prince akaamua kumpatia Daudi the city of Ziklag. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kumpatia the city of Ziklag. Now, if you read your Bible, the last verse of chapter 29, Biblia inasema kwamba this prince had a mission. He had a mission with David. Hallelujah. Unajua adui hata kusaidia bure. Any day unaona adui yako amekukaribisha vizuri, think twice. Hallelujah. Anapiga na wewe hesabu. Why am I saying so? Daudi alikuwa anapigana vita. So, alikuwa anasaidia hata hawa kwenda katika vita. Hallelujah. Kwa sababu ameishi katika nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kukawa na wakati ambapo kuna vita ilikuwa iendwe piganwe. Hallelujah. Sasa Daudi alikuwa ready with his men to go to this war. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba huyu the prince akaenda akapeleka Daudi na watu wake mbele ya wale wafalme na wale viongozi wa vita. Bwana Yesu asifiwe. But the lords wakasema hatutaki Daudi. Kwa sababu tunaweza fika huko akatugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema the prince akajiambia katika moyo wake, huyu atakaa hapa. What does the Bible say? Let us read. Mtu akipata hiyo verse anisome. What the prince said. Regarding David. Is it 29?
From chapter 29. In chapter 29. No. 27:12. Nimewambia hadithi ya Daudi akiweza kufuatwa na Sauli ilikuwa mrefu. Chapter 27 verse 12. Hallelujah. Amen. Biblia inasema hapo sasa ndio kuna hiyo hadithi ya Akish. Hallelujah. Biblia inasema verse 12, and Akish, this prince was called Akish. Akish believed David, saying, he has made his people Israel utterly to abhor him. Hallelujah. Therefore, he shall be my servant forever. Munaona hizo mipango? Na akamkaribisha katika nchi yao. Hallelujah. Na akamkaribisha mpaka katika the palace. Praise be to Jesus. But because God was with David, mahesabu za adui hazitaingiana. Hallelujah. Because God is with you today, mahesabu za shetani ambazo anakupigia hazitaingiana. Sema amen if you believe. Amen. Hallelujah. Amen. Japokuwa amekukaribisha, unakula kwake, unalala kwake, mahesabu zake hazitaingiana in your life. Praise be to Jesus. Amen. So this prince alikuwa na evil motive behind David. Hallelujah. Akasema acha nimkaribishe, lakini he shall remain to be my servant forever. Hallelujah. A king being turned into a servant. Haiwezekani. Hallelujah. Chosen by God, being turned into a servant, into a foreign land, into the land of the enemy. Never, in Jesus' name. Amen. You are a peculiar people. Hallelujah. A chosen generation. Hallelujah. A royal priesthood. Bwana Yesu asifiwe. The devil cannot do you any harm in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Mahesabu ya shetani imeshindwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So, the Bible continues and says, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea ikisema, sasa turudi huko tulikuwa chapter 29 tukiendelea mpaka 30. Inasema after the lords of the land of Philistine rejecting David. Hallelujah. Ili asiende nao katika vita. David ilimbidi arudi katika the city of Ziklag. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo walikuwa wamepewa wakajenga na akaishi pale na wake zake na watu wake, wale watu the men of war, wale alikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. But the Bible says in chapter 30 from verse 1, the Bible says, and it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi ametoka kukataliwa ili asiende akapigane vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati akirudi katika the city of Ziklag, mahali ambapo palikuwa ni makazi pao, akapata tena adui wengine wamekuja wakavamia mji, wakabeba kila mtu mpaka wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Na manyumba zao zimechoma. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaenda na kila kitu. Hallelujah. It is like a double tragedy. Bwana Yesu asifiwe. First being followed by Saul. Saul is after his life. Anataka kumuua. The same David anaingia katika nchi ya adui. Hallelujah. Anapewa makazi pale. Anapigiwa mahesabu na the prince of the land to become a servant forever. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa amekataliwa in the battlefield. Anarudi. Akifika anapata kila kitu imefanya nini? Imeenda. Mji umechomwa, kila mtu amechukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Have you ever reached that point? Have you ever reached that point in life? Mahali ulikuwa unafikiria kutakuwa vile ulifikiria, unapata disappointment. Ukipiga hatua nyingine, unapata disappointment. Ukirudi tena nyumbani, unapata disappointment. I'm here to tell you that today you are going to recover it all in the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Time of recovery is ahead. Hallelujah. And I believe my time of recovery is now in the name of Jesus. Whatever the enemy took from me, I'm recovering it back with double portion in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says, tukiendelea, and had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burnt with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Bwana Yesu asifiwe. Verse 4. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Bwana Yesu asifiwe. Umefika mahali ambapo umelia mpaka una nguvu ya kulia tena. Ushaifika mahali yani umefika mwisho. Tunasemanga ni kufika mwisho. Kila kitu haiwork out on your favor. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walifika wakalia wakawa hawawezi kulia tena. Hallelujah. Na ukisoma Biblia ukiendelea, Biblia inasema ilifika mahali wale watu ambao walikuwa na Daudi, wale watu walikuwa na yeye, wenye walikuwa nao kwa vita wakirudi, the men of David, walitaka kumpiga mawe. Bwana Yesu asifiwe. How painful is it? Umepitia hayo yote, alafu wale watu ambao wanastahili kukupea nguvu, kukuinua, wamekugeukia, wamekuinukia. Umewahi fika mahali kama na hapo? Mahali unafikiria msaada wako utatoka, inakuinukia. They want to finish you totally. Bwana Yesu asifiwe. I'm here to tell you that there is hope. Bwana Yesu asifiwe. All is not gone. There is hope. It is time for recovery. Bwana Yesu asifiwe. Because you are a great person. Hallelujah. Don't undermine yourself. Bwana Yesu asifiwe. You are a great person. Mungu alikuumba na upendo mwingi. Mungu alikukusudia mema na ni lazima itimie. Hallelujah. It must come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Now, let's continue in verse 7. Verse 6. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the